ఆకాశవాణి కొత్తగూడెం కేంద్రం. తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ గౌరవనీయులు శ్రీ జిష్ణుదేవ్ వర్మ గారు ఈరోజు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ఐడిఓసి కార్యాలయంలో అధికారులు, కళాకారులు, రచయితలు, ప్రముఖులతో ముఖాముఖిలో పాల్గొన్న కార్యక్రమంపై ఆకాశవాణి నివేదిక. నిర్వహణ శ్రీ కొలిపాక శంకరరావు. సహకారం శ్రీ దాసరి వెంకటేశ్వరరావు, శ్రీ సింగిరాల శ్రీనివాస్. పర్యవేక్షణ శ్రీ బైరి శ్రీనివాసన్. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో రాష్ట్ర గవర్నర్ గౌరవనీయులు శ్రీ జిష్ణుదేవ్ వర్మ పర్యటించారు. ఈరోజు ఉదయం భద్రాచలం శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి దేవాలయంలో స్వామివారిని దర్శించుకున్న అనంతరం ఆలయంలో సాంప్రదాయ పూజలు నిర్వహించారు. తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ ఈవో శ్రీమతి రమాదేవి రాష్ట్ర గవర్నర్ కు ఘన స్వాగతం పలికారు. అనంతరం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ఐడిఓసి కార్యాలయంలో జిల్లా అధికారులు, కళాకారులు, రచయితలు, ప్రముఖులతో నిర్వహించిన ముఖాముఖి కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర గవర్నర్ పాల్గొన్నారు. ముందుగా జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ జితేష్ వి పాటిల్ గారు జిల్లాలో అమలు చేస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలు పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ద్వారా గవర్నర్ కు వివరించారు. We have about 2000 Anganwadi centers, 1600 government schools and 100 odd residential facilities. In all these schools we provide the fine variety of rice which is preferred by the children in midday meals program, sir. Overall we have about 4.6 lakhs connections in our district, sir. Under various schemes also these connections are provided. Under Ujjwala scheme 73,000 schemes are connections are provided. Under Deepam 53,000. Under Mahalakshmi scheme of the state government, sir, these cylinders are now provided at 500 rupees. So the number of eligible households is about 1.5 lakhs. So far 4.2 lakh cylinders have been provided and the subsidy which has been borne by the government is of 11 crore rupees, sir. Civil Supplies Department also coordinates for paddy procurement, sir. Now this Kharif season is coming for harvest. So we provide MSP which is at 2200 rupees per quintal. And last Kharif we had a procurement operation of 46,000 MTs. This season an assurance and announcement has been made for giving 500 rupees bonus per quintal for fine varieties, sir. So we'll be implementing it in this season. Now coming to District Rural Development Agency, DRDA looks after three main verticals, sir. NREGS, bank linkage through SHG members and also pensions. So under NREGS, our district has 1.3 lakh active job cards, sir, and 44 lakh person days have been availed so far by 1 lakh households in this financial year. And the wage payment so far is about 100 crores, sir. And the average rate we have is 222 rupees. Coming to bank linkage, we have 18,000 self-help group in our district, sir, having 1.8 lakh women SHG members, and the bank linkage target is 457 crores for this year, and we have reached halfway through it, sir. The remaining half also will be achieving in the other half of the financial year, which is coming up, sir. Social security pensions are provided to 1.17 lakh persons in our district, sir, amounting to 26.5 crores every month. Largely out of these, old age pensions constitute 45,000, widows are 50,000, single women are 6,200, and persons with disabilities are 13,000, sir. Next slide. Under NREGS, we are taking up moringa in a big way, sir. We are finding that lot of rocky fallow lands are there where farmers are going for non-remunerative traditional crops. So we are now encouraging them to take up moringa in a big way in our district. We are also encouraging them to take up a cattle shed to improve their livelihood, sir. Under Mahila Shakti, which is basically supporting the SHG women, we have already started 16 units of mushrooms, sir. We have an agriculture university at Asharapeta. We are encouraging them to make more mushroom spawn so that we can provide more raw material to women in a big way, sir. We also have this Mahila Shakti canteen, which is right next to our meeting hall, sir. This is run by SHG women, and we intend to set up such canteens across medical hospitals and big government offices. Under PMFME, Government of India scheme, we have sweets and bakery unit. This is one example, sir. There are many such food micro enterprises which we are encouraging. Under Mahila Shakti program, we have milk parlors and similar such units also we are encouraging. Under Public Health Department, the major projects are under Amrut 2.0, sir. In Kothagudem Municipality, 124.48 crore worth of overhead tanks and pipelines are being taken up, sir, to provide 13,900 house service connections. In Maruguru Municipality, under Amrut scheme, 17 crores worth of works are being taken up to provide 4,200 service connections, and for that pipelines and ELSRs, sir.
Under R&D department, we have 1600 kilometer network, sir, and they maintain it through various schemes of CRR and MRR, sir. And next slide. They also take up roads and bridges in remote areas, in especially LW affected areas. So these are some examples of roads being taken up in Cherla and Dumugudem LW affected areas, sir. These are also examples of bridges taken up by R&D department. It helps in development also and in also providing security cover to these affected areas. So these are examples of bridges in Mundala Mandal of our district. Panchayat Raj department takes up works under Gram Sadak Yojana for providing road network to rural villages and through NREGS works and also through district mineral fund works. So under PM Khanik Kshetra Kalyan Yojana, these all sources are utilized to provide roads and bridges and also buildings to the Gram Panchayats, Anganwadis and classrooms in the rural areas, sir. Irrigation department, we have 4 medium irrigation projects in our district, sir. Chinnarsani, Pedavagu, LT Bayaram and Taliperi. We have 2,800 minor irrigation tanks and there are various check dams. Total of about 2.5 lakh acres is there in our district, sir. One major project which is being taken up is Sitarama lift irrigation project, sir, which has a contemplated area cut of 2 lakh acres in our district, covering all the constituencies, except for Bhadrachalam, covering all the constituencies. Bhadrachalam also is being now planned, sir. అనంతరం రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ జిష్ణుదేవ్ వర్మ గారు మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలు జిల్లాలో అమలు జరుగుతున్న తీరు పట్ల సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. జిల్లాలో వివిధ రకాల సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు నెలకొని ఉన్నాయని, పరిశ్రమలు, ప్రఖ్యాతిగాంచిన దేవాలయాలు ఉన్న భద్రాద్రి జిల్లా అభివృద్ధిలో ముందుకు దూసుకుపోతుందని అన్నారు. Around 14% ST population. It is an aspirational district, as I was told. So it is what to say, it is industrialized. It is also industrialized despite so much of ST and ST population. It has got a medical college. So it is moving towards progress. But one thing we must remember, as we move on the road to progress, let us not leave behind those people in the margins. Then we will be missing out on progress. So this is a ideal district where last mile delivery can be made a model. So other districts in the country to emulate. How to take this progress of this district to the last mile. How to see that our tribal brothers and sisters are also with us, our ST brothers and sisters also move with us on the same road. As we move the highway, let us not put them in the bylanes. Then development becomes painful. That's why the Prime Minister always stresses on the word Sabka Saath, Sabka Biswas, Sabka Prayas. He stresses on the word Sab. The content may change, but the word Sab is constant. Sabka Prayas, Sabka Biswas. He says that because Sabka Vikas, the word Sab means especially making our delivery to the last mile. And I was also looking after rural development. I always felt in my tenure as a minister that one of the best ways of doing that is through our sisters and mothers. Through the women folk of the society, it is the easiest way to reach out to the marginalized people. Because especially in the tribal population or Janjati population, if we can put money into the hands of the ladies, it will stay in the family. It will be utilized for building a good family, for a good society, for a good district, for a good state. And we believe that in India that to educate one woman is to educate the whole family. So SSG is one of the greatest blessings that we have, to turn it into a movement. How to make SSG into a movement. And speaking of ST community, I also belong to ST community. One must understand the ST is not a community actually, though we use the word community, caste and all that for ST. It is not that. It is a culture. It is a living culture and let it live. Let us not patronize too much. When we introduce development into ST society, let it be in sync with its culture. If it's not in sync with its culture, it will not be accepted. It will be a foreign body. As you transfuse blood into someone, you have to see what is good blood, what is the RH factor. So same thing with ST, you have to see how to put that thing into their society without disturbing their culture. Otherwise it will not be accepted. And I saw on the stalls, it was very nice that the ST community is taking part in all these, we also want to develop. As the Prime Minister put it few days back, very nicely he put it. India is facing two AIs. One is artificial intelligence, the other is aspirational India. He put it very nicely. Because our nation is young, under 35, 60% and above.
one of the younger nations with the older civilizations. We have, STs, other marginalized groups. We have to work on the empowerment of women. So a lot of work is to be done. కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ తో అందరి అభివృద్ధి సాధ్యమని అన్నారు. ఓడిఎఫ్ ద్వారా జిల్లాలో స్వచ్ఛ భారత్ 100% సాధించడం పట్ల రాష్ట్ర గవర్నర్ అభినందనలు తెలిపారు. So all programs of the Honorable Prime Minister are planned in that way. How to make them friendly to the people and to the environment. And when I was minister, he was always telling me that let us do it in mission mode. And we did ask him one thing, what is mission mode actually? Whether we used the project mode, carries on and on and on, extensions. He said no. A mission mode means make a movement out of this project. Like Prime Minister Awas should be a movement. ODF should be a movement. Swachh Bharat. If the Swachh Bharat is not a movement, only a program in the DM office or the collector's office, it will not suffice. It has to be sustained. Your DM cannot sustain it. You will have to keep your house clean. You will have to keep your toilet clean. You have to keep your village clean. Ultimately, responsibility will be put on your shoulder. The whole idea is to make it a movement. Prime Minister Awas Yojana, housing movement, Swachh Bharat cleanliness movement, women empowerment, another movement. How can we empower anyone? We can give them some, opportunities. Empowerment must come from society. I remember, when I was RT Minister, it was very interesting. I will tell you a small thing. I like to finish. That I had made bank sakis. A lady would sit in the rural lady would sit in the bank with a table and a chair and help to other ladies who don't know how to read or write. So once I had a meeting of all the bank sakis, and one lady came and she gave me a PowerPoint presentation. I was quite shocked. And I was telling my secretary, RT secretary, she has done better than you. Very simple and very nice. And then she gave a lovely speech saying that today I feel very nice. Because all these years I was fighting to enter bank. We thought the banks were only for gari wala, scooter wala, motorcycle wala, not for us. Today I am sitting in the bank with a table and chair, and sometimes the bank manager invites me for a cup of tea. That is the feeling of empowerment. And we believe in this that, Atmanirbhar, self-sufficiency begins with self-pride, with self-respect. Unless you have self-respect, you cannot have, Atmanirbhar. Atma-Sanman, jahan par nahi hai, there is no Atma-Sanman, there can be no Atmanirbhar. So empowerment of women is time giving them Atma-Sanman. So they become Atmanirbhar by themselves. We have to give a little push, a little nudge from the administration. That is the whole program actually. So self-help groups are in this way and they are doing very well. I think your self-help groups are paying back their loans. All over India, the NPA percentage is negligible. Banks are eager to lend to women than to men. The men disappear. Everywhere in India, in the northeast also that way. And when the women repay the loan, their two things are very good. The yardstick that the businesses are working and they are devoted. They put honesty on the first row. That is very good. So these are things which, will take us a long way, and I am very happy to see the youth and sports also department. That's what you call it here. Lots of sportsmen have represented from the district at the national level, at the regional level. They must be encouraged. We must encourage them. They are brand ambassadors of the district, of the state, of the country, and people now are very happy from the villages are coming up to the international level. He inspires all of us. Sometimes we feel that we are old and we should go home. And when we see a man like him, he inspires us. At the age of 94, he takes me to all those sports. He says, come, let's go and play golf. So, the MPs are here, it is here, it's a nice platform, and eminent personalities are here. So you have an idea, you have interacted with us, you have seen your presentation of your district given by the DM. First time for you to see a presentation, what is going on in the district, what is your district about, what your district magistrate is doing. They are also a parcel of the life of the district, as we are, holding posts, but they are silent people who create the image of the district, who work silently to form opinions. They should also be brought into the ambit sometimes. It's a good practice, and thank you all. అనంతరం జిల్లాకు చెందిన కళాకారులు, రచయితలు, ప్రముఖులు వారు రాణిస్తున్న రంగాల గురించి గవర్నర్కు వివరించారు. కొత్తగూడెం ఎంఈఓ శ్రీ ప్రభుదయాల్ గారు మాట్లాడుతూ, Education is the only way which shows a shed light to all. I am very proud. So, in the field of education, not only in education, as a part of a psychologist and writer, I am trying my best to realize my birth. जो भगवान ने मेरे दिया है उसको स्वावलंबन के लिए ट्राई करूँ सर. I shall do my best till my end for the benefit of others. ప్రముఖ కూచిపూడి నృత్యకారిణి శ్రీమతి సీతాప్రసాద్ గారు మాట్లాడుతూ, గురుభ్యో నమః. కంఠేనాలంభయేద్ గీతం, హస్తేన అర్థం ప్రదర్శనేత్, చక్షుభ్యాం దర్శనేత్ భావం, పాదాభ్యాం తాళమాచరేత్. So this is how
I describe my passion and my profession also. I'm a Kuchipudi dancer. Kothagudem mein, I'm running my dance academy for the past 20 years, and more than like 800 students have been trained in the Kuchipudi dance form. They are obtaining CCRT scholarship, and the best moment for me is in the past 1 year, Modi जी ने मतलब जैसे RD परेड में पहले ऐसे होता था कि ओनली दिल्ली के लोग को ही सेलेक्ट किया जाता था, तो छोटे शहर से भी हम जैसे आर्टिस्ट को सेलेक्ट करने के लिए उन्होंने एक वंदे भारत नाम का एक कंपटीशन कंडक्ट किया. सो थ्रू आउट द कंट्री 64 टीम्स हैव पार्टिसिपेटेड एंड आउट ऑफ देम 34 टीम्स वर सेलेक्टेड, एंड आई फील प्राउड एंड ऑनर्ड कि हमारे टीम यहाँ से छोटे से शहर से 11 नंबर्स का टीम सेलेक्ट हुआ और राष्ट्रपति रोड पे उन्होंने नृत्य प्राइम मिनिस्टर जी और अदर डिग्नेटरीज के सामने नृत्य करने का मौका मिला. एंड द बेस्ट पार्ट वाज वी वर अमंग द टॉप 5 द प्राइज विनिंग पार्टिसिपेंट्स. सो हम लोगों को ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन की तरफ से 2022 में रशिया मॉस्को में अगस्त 15 को वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए एक मौका भी दिया. మెడిసిన్ ప్లాంట్స్ విస్తృతంగా పంపిణీ చేస్తున్న శ్రీ రాయల వెంకటయ్య గారు మాట్లాడుతూ 38 సంవత్సరాలు సింగరేణిలో పనిచేసి 2009లో రిటైర్డ్ అయ్యాను. 1987 నుంచి మొక్కలు పెంచడము ఉచితంగా పంచడం అనే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాను. ఇప్పటి వరకు 86 లక్షల మొక్కలు పంచాము. 1 కోటి మొక్కలు పంచాలనేది మా యొక్క ధ్యేయం, మా యొక్క లక్ష్యము. మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ దాని యొక్క ప్రాధాన్యత గురించి తెలియజేయడము. మా నినాదం ఏమో ప్రతి మనిషి నడుస్తున్న చెట్టు కావాలి అనేది. పర్యావరణ పరిరక్షణే మన రక్షణ అనేది మా యొక్క నినాదము. సో మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ఆవశ్యకత, దాని యొక్క ఉనికిని మన కాపాడాలని ఉద్దేశంతో అంతరించిపోతున్నటువంటి ఈ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ని గ్యాదర్ చేయడం, వాటిని మళ్ళీ తిరిగి డెవలప్ చేయడం అనేది చేస్తున్నాం. గత 25 సంవత్సరాలు చేస్తున్నాము. కొన్ని వందల ప్రోగ్రాములు కూడా ఇచ్చాము. ఇక్కడ దగ్గర కొత్తగూడెంలో ఉన్నటువంటి సగం పాఠశాలలు సగం కాలేజీలు అయిపోయాయి. అక్కడక్కడ సెమినార్స్ లో కూడా ఇస్తాము. మేమేంటంటే ఒక శుభకార్యం కానివ్వండి, అశుభకార్యం కానివ్వండి, అక్కడ మొక్కలు ఇచ్చే ఆనవాయితీని ప్రారంభించాము. పుట్టినరోజు లేదు పెళ్లి రోజు, సో షష్ఠి పూర్తి రోజు, సో ఇలా బొకేకి బదులు మొక్క ఇవ్వడం అనే కార్యక్రమాన్ని 2009 ప్రారంభించాము. సో అంతరించిపోతున్నటువంటి అవస్థ మొక్కల్లో ఉన్నటువంటి గుణాలు, వాటి యొక్క ఆవిష్కత, వాటిని ఉపయోగించడం లాభాలు ఏంటో తెలియజేస్తున్నాం. అనంతరం ప్రముఖ రచయిత డాక్టర్ దిలావర్ గారు మాట్లాడారు. शायरी जरूरत है? बिल्कुल नहीं. क्यों? कब बिल्कुल नहीं? If there were a language pure enough to transmit all human experience without distortion, there would be no need of poetry. ऐसी कोई भाषा दुनिया में है, वही काव्य भाषा कहते हैं उसे. काव्य भाषा में अपना आलोचना परंपर, उद्वेग भरित इमोशंस और एक्सपीरियंसेस वगैरह काव्य भाषा में जरूर हम पेश कर सकते हैं. फिर कहाँ से शायरी पैदा होती? तो जब दिल में गम होते, आंखों में आंसू होते, तब ये शायरी पैदा होती है. రోజుకో మొక్క నాటుతూ దేశ ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారి ప్రశంసలు అందుకున్న శ్రీ నూర్వి రాజశేఖర్ గారు మాట్లాడుతూ, నేను ప్రతిరోజు కూడా ఒక మొక్కను నాటే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాను. ఈ రోజున 1578వ రోజు. ప్రతిరోజు ఏదైనా ఒక చోట ఒక మొక్క నాటడం నేను ఒక సంకల్పంగా తీసుకున్నాను. అదేవిధంగా దీని కారణం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా కుటుంబ ఉద్యోగ బాధ్యతలను నిర్వహిస్తూనే సమాజాన్ని గురించి, ప్రకృతి గురించి కొంత సమయం కేటాయించాలి. అవి ఆ సేవలు మన ప్రకృతికి ఎంతో ఉపయోగపడతాయి, సమాజానికి ఉపయోగపడతాయి. ప్రభుత్వాలు కూడా ఎన్ని చేసినా కూడా మన వంతుగా కార్యక్రమం చేయాలని చేపట్టాను. ప్రముఖ సినీ దర్శకులు శ్రీ కొండా విజయ్ కుమార్ గారు మాట్లాడుతూ, I started my career Kothagudem radio station. I write number of poems, stories there. I went to Hyderabad. Finally 2013 I got a big hit, Gundijari Kalanta in the field. It got a Filmfare award also. After that couple of movies I did. My last film was Rider in Kannada. The hero was Nikhil Gaud. His father was Kumaraswamy, an ex-CM of Karnataka, and his grandson of Devagowda, ex-Prime Minister. ఖమ్మం పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీ రామసహాయం రఘురామరెడ్డి గారు, మహబూబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీ బలరాం నాయక్ గారు, ఐటీడీఏ ప్రాజెక్ట్ అధికారి శ్రీ బి రాహుల్ గారు, కొత్తగూడెం ఎమ్మెల్యే శ్రీ కూనంనేని సాంబశివరావు గారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఐడిఓసి కార్యాలయంలో కళాకారులు, సాహితీవేత్తలు, వివిధ రంగాల్లో రాణిస్తున్న ప్రముఖుల పరిచయాల అనంతరం రాష్ట్ర గవర్నర్ చేతుల మీదుగా వారికి మెమంటోలు పంపిణీ చేశారు. మీరింతవరకు
తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ గౌరవనీయులు శ్రీ జిష్ణుదేవ్ వర్మ గారు ఈరోజు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ఐడిఓసి కార్యాలయంలో అధికారులు, కళాకారులు, రచయితలు, ప్రముఖులతో ముఖాముఖిలో పాల్గొన్న కార్యక్రమంపై ఆకాశవాణి నివేదిక విన్నారు. నిర్వహణ శ్రీ కొలిపాక శంకరరావు. సహకారం శ్రీ దాసరి వెంకటేశ్వరరావు, శ్రీ సింగిరాల శ్రీనివాస్. పర్యవేక్షణ శ్రీ బైరి శ్రీనివాసన్.